Club is masculine. And so if we want to say night club, yeah, you can see the word night in there. Noche. Noche is night. So night club. But we've changed night into an adjective. And that's why it's got this ending. On работает в ночном клубе. And the stress is on the в ночном клубе. Ну, кто работает в ночном клубе? Конечно, диджей работает в ночном клубе. Может быть, бармен тоже работает в ночном клубе. Ну, 14, он работает в баре. Ну, конечно, бармен работает в баре. But notice, the reason why I wanted to keep repeating this is just to make you see that it's always yeah. Doesn't matter if it's masculine, neutral or feminine, prepositional nouns always have a yeah at the end, but the adjectives are different. And so, в большой больнице, but в большом городе. And в ночном клубе. I hope that's clear. Okay, if you have any questions, I know this is starting to get very complicated. If you have any questions, please put them up in the description and I or Irina will answer your questions. So please ask us questions if you're confused or if you're not sure if something is correct, and we will tell you what we think. Okay, and we'll see you all in the next class. Это диван. Где Вижу. черепаха? Она на диване. Хорошо, черепаха на диване. Мы будем использовать предложный падеж. Да. Диван на диване. Холодильник в холодильнике. Дом в доме. Полка на полке. Спальня в спальне. Кухня на кухне. Окно на окне. Хорошо. Так, 2. Угу. Это холодильник. Где борщ? Он в холодильнике. Замечательно. Борщ в холодильнике. Да. Спасибо. Так, 3. Это стол. Где чай? Он на столе. Точно. Чай на столе.